Señores, hoy presentamos a Triarius de Revenge. Hello, my friends. Are you hear me? Yes, I my hear you. friend, yes. Hi, Coach. How are you? Hello. How are you? Fine. It's evening now in Moscow. Okay. 7 Okay. p.m. In Chile is like no, not 1 p.m. In Argentina, Nice. Argentina too. And now you have summer and we have winter. Ah, better. yes. ¿Qué Now pasa? it's summer. ¿Qué pasó? Yo estoy perdido, Cuéntame. ¿Qué pasó? No, me está diciendo que en Rusia es invierno y aquí es verano. Ah, sí. Sí. ¿Cómo se dice calor, boludo? Intercambiado. ¿Cómo se dice calor? Hot, Hot. Very hot, my friend, very hot. very hot. Allá es summer. No, en invierno, Chile, boludo. en Argentina es verano. O sea, Sí. en Chile es summer. En En Argentina. en Rusia es winter. O sea, invierno. My friend, vamos a decirle que nos vamos a presentar porque ni sabe quiénes somos. Yes. Hi. Do you know who is who? I guess no. I think maybe, but I never see you in real life or on photo. Okay. So you are a rover, yeah? Yes. Yeah. Yes. I'm We Robert communicate from few times HDF. ago, yeah. from HDF. The guy with the headphones is Pato Carp. And the guy with the hat is Gilder Morales. Hi. Hi, bro. Y vos, my decirle quién friend. sos. Ah, él sabe quién soy, él dijo. Él Yeah. sabe que soy rapper. Está I bien, am rapper. está bien, Yeah. está bien. My friend, vos le estoy hablando en portugués, Okay. pero... He ¿Cómo want se...? to- Decirle, preguntarle he si want fue a la to guerra. speak in Portuguese. I see. But you don't know Portuguese, no? ¿Tú? No, not at all. Only English a little. Solo Ok. inglés, solo inglés. Only English. Preguntarle si fue a la guerra. O cómo vive la guerra, cómo está viviendo la guerra ahí. Okay. Para saber nomás. How was living the war in Russia? It's difficult. No, I don't think it's nothing changed. Okay, Yeah, right. But it's fine. It's all is okay. Le da yeah, igual, digamos. it's okay. Yeah. Excellent. Le da igual, digamos, no pasa nada. Sí, Todo relax. todo está okay. Vamos a iniciar, Pato, con las Sí, sí, preguntas. presentar esto. inicien. Yes. Okay. We start. Okay. Well, Bueno. we are to begin with the interview. We have a question. Yeah. ¿Cuál es la primera, Gilder? Decirle que es un placer tenerlo acá, Okay. Uno de los más grandes managers de la comunidad. Okay. No, comunidad no, del mundo, del OCM, ¿no? They say that you are one of the best managers in the world of online soccer manager. It's a great pleasure for me that you think so, but I think that I one of the most. So many good managers are in Revenge in Russia, and Yes. I think my my result is nothing without my guys from crew, from national So team. bueno. So in Revenge we prefer teamwork, and this one of the side that I can make a good result too. Dice que eso Great. todo bueno, ¿no? Yes. Él dice que, bueno, que muchas gracias por las palabras, de decirle que es uno de los mejores managers del mundo,
pero él se considera uno más del montón. Considera que dentro de Rusia y de Revenge tiene muy buenos managers y que le ayudan a obtener mejores resultados. Triarius Albert Badilla. Triarius Albert Badilla. En primer lugar, Triarius. It's Okay. it's nice joke, yeah. Gilder, ¿vas a preguntar? Ujú. Bueno, presentación. Nombre, nickname, edad, tiene esposa, hijos y equipo favorito en Rusia. Rusia. Okay. The first question is presentation, name, nickname, age. Do you have wife and children? And what is your favorite team in Russia? Okay, let's start. Yes, my nickname is Triarius. Name is Konstantin, but my friends call me Kos. 41 years old now, and yes, I have wife. I have one daughter and 3 cats. From this Friday, I have 3 cats. Before it, I have 2 cats, and now I have 2 non-sleeping nights because my old cat can't receive and fight with my one new cat. Okay. So we have battle in our flat every night, and so I have 2 no sleeping nights. And yes, my favorite team in Russia is Spartak Moscow. Okay. Okay. Dice que bueno, su nombre, bueno, su nickname es Triarius, de Rusia. Su nombre es Konstantin y le dicen Kon. Tiene 41 años de edad. Tiene una esposa, una hija y tres hijos. Básicamente dice que... ¿Tres qué? ¿Tres qué? 3 hijos. Ah, 3 hijos. Ah, Sí, 3 varones, sí. una mujer. Sí. También dice que bueno, que familia pelea en el tema de las simulaciones, las que tenemos siempre nosotros con los problemas, las conexiones, por el tema del juego. Es verdad. Y Es su uno equipo más, favorito, sí, exacto. Y su equipo favorito es el Sparta de Moscú en Rusia. Red y White. ¿Cuál es la Red, segunda Red, pregunta, Red. Gilder? Contanos un poco de vos, un breve resumen de tu carrera en el juego. Okay. The second question is, tell us a little about you. A brief summary of your career in the game. Sorry, about me in the game or about me in the real life? In the game. In the game. Yes, I tried to start in the game many times. Maybe I remember 10 or maybe more years ago I started, and a few weeks after this I always deleted my account because the most that I don't like in the game is to play with weak rivals. Okay. And it was time, maybe you remember, with red and green accounts. It's an old online soccer manager, and it happened that in 217 I start this game again, and decide to try to do my best. Find leagues with strong rivalries, and I think maybe for 2 months I tried to find not empty leagues, try to make good results, and after it one of the guys who was scout of IDAS wrote to me and invite me to IDAS Assassins. It Okay. was my first steps in the game in 217 year. From Idios Assassin? IDAS, yes. IDAS, Okay. Jeffro, Mark, and others, yes. Y tercer, Okay. tercer crew, hincha del fútbol, decirle. Okay. ¿Han hinchas de fútbol? But to say that the third crew will be hinchas de fútbol. Okay. HDF. HDF, HDF. H- Yeah, Will be your third crew.
I know you are waiting me. Yes, and somewhere one time we will meet. Yes, in one crew. Yes. Crew We de talk Robert. about. Ok, voy en español. Bueno, él dice que intentó, bueno, habló mucho, voy a resumir. Básicamente dice que intentó iniciar en el juego muchas veces, llegó a crearse cuentas, las eliminó, se aburría y todo eso, pero la cuenta que tiene actual, la de Triarius, la creó en 2017. Empezó a tener buenos resultados en ligas iniciales, me imagino ligas públicas. Sí, sí, público. Y alguien de Idios, no recuerdo el nombre porque ya se me olvidó, como que lo invitó a una liga de scout, por así decirlo, Sí, de reclutamiento. de reclutamiento. Y quedó y inició en Idios su carrera, básicamente. Y después fue a Revenge, dijo. Y sí, y después dio el paso para ir a Revenge. A Revenge. O sea, estuvo en 2 clanes, 2 crew. Tercer crew, Solamente HF. dos planes ha estado. Está bien, está bien, está bien. Next question, please. Okay. ¿Cómo es el entorno de la comunidad rusa? Okay. The third question is, what is the environment of the Russian community in online soccer manager? Oh, it's. Do you have interesting. many tournaments? Now, yes, they have, but I prefer not play in Russian community, and I explain why. Why? My second crew in the OSM was the first. I played few time in IDAS and changed because I don't have such nice environment in this crew. All guys know how I like, in commas, Jeffro Davis, and I changed crew to first. Then I few time after this I play maybe 6 months in the first and change in it on the best on that moment crew in Russia. It was if you remember the Alliance, Okay. Ex Machine, Gios, Ex Machine, the yes. ex community manager, yes. And we played together maybe 1 year, and time came that Alliance was separated. Some guys go out, some guys. It was start of new style battles of in OSM, and many guys prefer to play new style battles. And my main reason playing in OSM was always old style battles 5-on-5, and in this way I decide to make something new in my life and change it to Revenge, because I have a great friend in it. It's Nenad or Manager Biel from Serbia. Okay. And what about Russian tournaments? Then I leaving the Alliance was only one tournament. It was National Russian Championship in crew in all style battles, and it happens that I beat with the first the Alliance who was every time champion. After this, I changed crew, and no more interesting tournaments were in that time. But now, guys, trying to make many new events. It's Yashin Cup. They invite many players from other world. It's Russian Championship. It's and some other tournament, but I don't like them because I think most of Russian players are playing inside Russia. They have not good communication in other languages. They don't see other forums, and some we have only maybe 3 or 5 big crews, but not big, but good crews that play in international tournaments like
the first I told Red Blue Warriors and something and someone else, but mostly Russian players playing inside Russian community, and I don't like it. I won't be like I don't know, maybe Arshavin in Arsenal or Pavlyuchenko in Tottenham, then play only in Russian community. Ok. ¿Te So acordás todo? it was one of the reasons why I changed Russian crew on Revenge. Ok. Bueno. De último, te puedo decirle que haga tipo una pausa si vos traducís, Ya. porque Bueno. si no no te vas a acordar. Sí, o sea, porque tengo como que el resumido un poco qué es lo que sucedió, Yes. pero sí es un poco extenso. Sí. Pero básicamente él dice que él no estuvo tanto tiempo en la comunidad rusa, o no ha estado tanto tiempo en la comunidad rusa, porque básicamente o sea, ellos como que preferían jugar batallas de las antiguas, ¿sí? Entonces Claro. como que cuando esas desaparecieron, Claro. no se decidieron como adaptar al formato de las nuevas batallas, entonces preferían eso, y eso fue una de las cosas que hizo que él cambiara de grupo y se fuera a Revenge, que era un grupo como que con más variedad en ese aspecto y que podía jugar ese tipo de batallas. Entonces que sí existe como que grandes grupos, creo que Sí. de Aliens es uno de los grupos De Alien rusos, dijo, sí. ¿verdad? Sí, donde está Sex Machine y todo eso. Sí. Pero que esto es algo como que no tiene como que más allá mucha información, más que torneos como que internamente dentro de Rusia, o sea, que hacen como Sí. ligas, porque como que a la mayoría no le ha gustado este nuevo formato de batallas, entonces no se ha logrado adaptar en este estilo, como que tiene para decir. ¿Está bien? ¿Cuál Está es la bien. siguiente pregunta? No, esta sí de mi parte. Because in about the atmosphere at the Revenge Group, Ok. El inglés, Jill. I'm sorry, once again, what about Revenge? o sea que cómo es el... Mejor repítale todo, Robert. ¿Cómo es el ambiente en Revenge? Okay. The fourth question is, how is the environment in Revenge, like a crew? It will be a very short answer. I think we are like family because, as I told, from 217 and 218, I changed free crew. Revenge was fourth, and from 218 for this time, I'm playing only in Revenge, and was only one time then I was think about changing crews. You know, this time it was only once. Yes. But it was time we lost to Super Cup of CCV against Sintra crew, and we have a little I'll say discussion in crew. Not all guys think that I'm playing not without mistakes. I have one side of my playing. I hate to keep low value players from starting team in final team. It's my fetish, and I am selling all starting players till the end of league. I'm trying to do it. I played in this way all 6 or 7 years, and some guys told me that I can make another strategy, and it was mostly because Revenge not so often lost, and when we lose, we have bad times in Revenge. if we lose more time, we will accept it more light. But and I think I want to say big thank you to Rafael Mas. It's great guy. If he asks, I'll give him pin code of my card, because I believe to him, and he's like my brother. Manager Bale, I told you, it's great guy. It's Yes, I know. he very young, but he started to play in OSM much earlier than I,
And I think most guys that are in Revenge, it's like family, yes, for me. Okay. Justo le iba a preguntar sobre Sí. Rafa, pero te dijo así. Sí, básicamente él dice que Revenge es como una familia, que igualmente han pasado momentos difíciles. En resumen, es como que igual han tenido muchas victorias, también muchas derrotas, que igual son muy, muy comprometidos. No le gusta Que perder. sí, cuando hay derrotas sí se puede como que tambalear un poco porque no suele pasar como que tan seguido, pero se trata como que de como un momento de reflexión, de ir a cama, como descansar para luego levantarse. Que Rafael Mas es una excelente persona, que lo ayuda bastante, lo considera como un hermano, que sabe muchísimo del juego y sabe básicamente cómo gestionar el grupo. Perfecto. Perfecto. Revenge, Furia, Seiget, HF. ¡Idios! Ok. La siguiente pregunta, Gilder, ¿cuál va a ser? 4 managers que te gustaría tener en tu grupo. O sea, puede ser de la comunidad hispana o de cualquier comunidad. For money into Okay. the team. Ok. Puede ser de cualquier... Ya, bien. Ok. Name 4 managers would you like to have in your group? It will be from of the war or the Russian community, I don't know. Al azar, lo que él Your quiera. choice. Lo que él Your quiera. choice. If say about Russian community, one manager I'm offer offering every time, and he always say no because he want to win VCC with Russian crew. It's Laudrup. It's my very old friend from the time of the first. I know him very well, and he's great man. But He's the really first great man. the first is Warroom. Sorry? The first manager is from the Russian community is Warroom. Laudrup and Laudrup. many digital ones. Laudrup. Yeah. Yes, I know who is. The if other 3 managers that will be for your crew, I don't know. will be, I think, Rafa. Your Okay. Rafa Cunha? teammate, yeah, Rafa Cunha. Rafa Ah, Cunha. Rafa. We have many discussions with him and many not many good times and many not so good time in the battle we lost in VCC, and we Yeah, have Rafa is some a great difficulties, guy. but he is great guy. Yeah, Yes. I think I have great friend in Argentina too. It's Alex Gonzalez. Alex De Martin. Gonza. 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 Ah, Gonza. Gonza, yeah, 27 Gonza. he will be third, and Sex Machine. Y se Ah, llama Sex In Machine. her best way, I think if she will be with us, we can defeat everyone. Because in the time that I was in Alliance, she was one of the most top manager in OSM. But something changed. She don't have a lot of time, and she start to go out of OSM, and I'm very happy that she played in national tournament from Ukraine national team. I can see her again, but yes, in my mind, in my old crews, Sex Machine in Alliance was the top girl. And also, she is very nice with the face. She is very pretty, yeah. So Ah, es very Sex Machine. Ok, bien, te comento que, bueno, las 4 personas que le gustaría tener es Laudrup, si mal no recuerdo es de Rusia también. El segundo es Rafa Cunha de Argentina, que dice que es un excelente manager, que compartió con él, tuvieron discusiones positivas y negativas, pero una persona muy competitiva y que se lleva muy bien con él.
También de Argentina tiene a Gonza, que es un gran amigo. También Alex, si mal no recuerdo, lo conoce y también se lleva bastante bien, pero con Gonza tienen una muy buena relación de amistad. Van a la piña. Y que sí, exactamente, son parejas en la piña. Y la última persona sería Sex Machine, que dice que compartió con él cuando estuve en The Alliance. Y dice que es una excelente persona, aunque en este momento no tenga ya el tiempo que tenía antes, que era un grandísimo manager y que tiene una bonita cara, entonces que es muy guapo también. Ok. Che, decirle que si quiere compartir con Rafa y con Gonza, que se venga a HF, decirle, boludo. Él lo sabe, tiene la invitación, tiene la invitación. Y que traiga a Rafa. Ah, bueno. Mira, ¿cuál es la siguiente pregunta, Gilder? No, hombre, no, ya mentira. ¿Cómo fue tu experiencia de vacaciones por Sudamérica? Okay, Cons. Tell me a little, how was your vacation experience in South America? Preguntarle si compró Venezuela entera, más o menos, boludo. I think it was great, and it was the best of my trips in all over the world. I always saying to all that we are earning money to have a good rest, and so I'm trying to visit many countries, many new places, many football games in these countries, and I on 1000%. I can tell that visit to South America was my dream, and I visit all three places which I wanted. First one, it was the top one place what I want to visit is Iguazu Falls. It's great and it's wonderful. I saw this second one. It's Machu Picchu and all ruins. It's great. It's really great. And third one, I want always see game of Boca. I don't. I know that many Argentinian guys have their own clubs, but I don't know why. But I always was fan of Boca in Argentina, and I visit Argentina Independiente game. It's like Spartak Moscow against Dynamo Moscow, I think, in Russia. The same value, not Dynamo Spartak Moscow CSK as River Boca, but something like this. And it was very great because I visited in January and February, and then I flying from Moscow. It was maybe minus 10 degrees, and then I came to Buenos Aires. It was more than 30 degrees. It was great temperature changing, and maybe 2 or 3 days after I came to Buenos Aires, I was only in 3 places for 2 weeks. It was Boca, Buenos Aires, Machu Picchu, and Iguazu Falls. I don't have big trip because need too many time, and I wanted to see each place, not hurry. Okay. And I sitting in front of Pink Palace, President Palace in Argentina, with great biggest Argentinian flag, drinking beer, and thought, what a shit cause. You are on the other side of the world. You are really did it. So okay. It's really great. What wonderful what? Iguazu? Misiones. Yeah. Las cataratas. You need to go to Angel South in Venezuela. Yeah, like waterfall. You need to go. Yeah, Angel Waterfall. Yes, waterfall. Yeah. I know. Excellent. Bien, dice que bueno, que le fascinó esta experiencia en Sudamérica, fue uno de sus mayores sueños, que tenía con muchas ansias de ir desde hace mucho tiempo, reunió su dinero para ir y estuvo bastante tiempo. Básicamente dice que el top 3 de los lugares donde fue, bueno, el primero fue las cataratas de Iguazú.
Misiones. Iguazú se llama, ¿no? Iguazú, De- Iguazú. de- En Iguazú, Misiones, Argentina. Iguazú. Oh, Brasil, Exacto, que- tiene el lado brasilero, no sé. Entre Brasil y Argentina, Sí, creo sí. que son. Y que le fascinó, que le pareció espectacular. La segunda fue el Machu Picchu, en Perú, que le encantó también, o sea, quedó fascinado. Y tercera fue la experiencia que vio en el estadio de Boca, que le encantó, que bueno, él es fanático también de Boca, básicamente fue una experiencia muy, muy distinta. Él- básicamente él fue que lo compara a un clásico, por lo menos como en el Esparta de Moscú, el ambiente que se vive, que es muy fuerte, un clásico también como se puede vivir en Real Madrid, Barcelona, ese tipo de cosas, y que le gustó muchísimo esa experiencia. Pero que básicamente se queda como con estos tres lugares que visitó, que se sintió muy identificado y que le gustaría venir al futuro para conocer más sobre Sudamérica. Vino solo con la familia. Vino solo. Solo. Sí. Ok, ¿cuál es la otra pregunta, Gilder? ¿Qué les Hombre pareció? único. Preguntarle qué les pareció las minas de Argentina. Okay, Pato says that what do you think about the girl from Argentina? First, I have in Argentina that time that I came, lived my friend who works in Argentina, and he told me one thing, that every pretty girl what you see is from Venezuela. Las mejores son de Venezuela, dijo. Sí, dijo que él fue y que un amigo, o sea, que compartió con un amigo, le dijo que toda mujer que tú veas, toda mujer bella que hayas visto en Argentina es de Venezuela. Qué hijo de puta. Venezuela tenés. Mira, Robert, pregúntale cuándo viene a Venezuela, me saca aquí. ¿No? Él dijo But que really, quiere... maybe this is joke, maybe not, but South American girls are great. Sí, dice que era una broma que... I don't know where are they from, but they are really great. Sí. Dice básicamente que claro, que lo digo en tono de broma, pero que había muchas chicas lindas en Sudamérica, que no sabe de dónde son, pero que eran muy lindas igualmente. Sí. Ok, ¿qué otra pregunta hago, Gilder? Lo primero que todo, pregúntale que cuándo me saca de aquí. Okay, Gilder said that he living in Venezuela. When do you go to Venezuela for get out here from Venezuela? Que lo saque Venezuela. It will be nice here. ¿Qué tú le has dicho eso? No, Gilder, no, But in pará. Venezuela you can visit Los Roques, you can visit Margarita. Mérida. Mérida is like in the mountain of the Andes. Yeah. Yes, it's great. Venezuela has a great place, and Colombia, Chile. Colombia, Brasil. Colombia, oh my, no, oh my, Ecuador. el portugués, la con. Great. Sí, the great, the world, Colombia. Yeah. Yes. Okay. ¿Cuál siguiente la Ahora, pregunta? I can tell about visit South America next time. All one thing that become bad, it's transport logistic from Russia now. Okay. We don't have direct flight, and this is very long, very expensive. I fly to Buenos Aires one day. I make trip to Rome, and from Rome make direct flight to Buenos Aires. And now I think I can fly 4 days to Argentina because many transport changes need. Claro, básicamente dice que ahorita con la situación de la guerra igual es costoso viajar y es difícil, que básicamente se tardaría como 3 o 4 días de tantos saltos que tienes que estar haciendo en el viaje. Do you know that in Venezuela, in Margarita, they have a lot of Russian guys from Russia, and they have a little announce in Russian language.
Yeah, no, but I prefer not lay on the beach like in Margarita. I prefer to make trips in the national or natural or historical places. And Like, the yeah, guys who fly like a into jungle. Margarita are flying to drink and lay on the beach under the sun. It's not Machu Picchu. It's not Iguazu Falls. Yes, It's like in it's Egypt, another Turkey, experience. or it's not interesting for me to have rest near the sea. I prefer to while I'm living to see most beautiful place in the world. It's not a beach, not a sea, for sure. Correcto. Bueno, no, yo le estaba comentando que últimamente en Venezuela están visitando, Gilles sabe que es así, que muchos rusos van a Venezuela, sobre todo a Margarita, y que hay anuncios en idioma ruso y todo. Entonces él dice que él prefiere, que sí, él sabe mucho, que va muchos rusos a Venezuela, pero que él prefiere más la naturaleza que playa y Sí. océano. Los museos Porque históricos, un lugares sitio históricos. como Machu Picchu, Sí. un poco más de este estilo, que lo disfrutaría más para vacacionar. Lugares históricos, sí. Otra Ahora sí, pregunta. sigue. Nombre, un hijo, o sea, un manager que siempre le ganes y un padre, es decir, un manager que o nunca le hayas podido ganar o que te cueste ganar. Ok. Bien. Ok, Y Okay, I the son next Albert question. Patilla. okay. The next question is, name a son, like a manager who you always beat, and a father, manager who is very difficult for you to beat. Winner, yeah. Like I don't know, always beat with this manager. Ejemplo. I played many times, many games, and I don't think it was the manager whom I not beat and was the great manager who don't beat me. But as I can say, I have a manager with whom I always like to play and like to beat him. It's Jeffro, and it's English national team. And for me, games with Jeffro, it's like Jeffrey Davis. River Boca, yeah, and or Spartak Moscow and CSK Dynamo. Moscow, and most difficult. Let I tell not most difficult manager, but history of most difficult crew. Okay. When I came to Revenge, the best crew in Italy was EMT. Elements do it better. Okay. And Elements. we always was the second after them. We always lost to them in Italian championship, in new style battles, and we don't win even fucking even fucking battle against them. But time changing, and now they are second, third, or fourth after us. And this I can tell that's this is our great rivalry in Italy, and this was the crew which we couldn't beat, and now it's crew we like to beat everyone we meet. Ok, great. Bien. Básicamente dice que ha tenido muchísimas batallas y, o sea, muchos partidos. No tiene como alguien específico, como no lleva esta cuenta, pero dice que alguien que se puede considerar como un clásico de tipo River Boca puede ser Jeffro Davis de Inglaterra. Es alguien que se ha enfrentado como que varias veces y son partidos también muy difíciles y es como se puede decir, pero no sabe decirte si es un padre o un hijo, pero es un partido que lo ha repetido muchas veces. Y que a nivel de, o sea, un manager así difícil, no tanto manager, sino como un grupo, habla del grupo italiano Elements Do It Better. Que básicamente cuando ellos iniciaron, pasó mucho tiempo que ellos competían y siempre quedaban en segundo lugar y Elements ganaba. Pero bueno, que ahora en este momento ya eso ya ha cambiado, que ahora Revenge, ahora es quien ha tomado esta posición y ellos últimamente han bajado como a la tercera posición o cuarta posición dentro de la comunidad y también a nivel mundial, pero que es uno de los grandes grupos que ellos consideraron para vencer.
My son is Albert Badilla. Ah. The son of Pato is Albert Badilla. Dice. My son. My son es mi hijo, ¿no? Yeah. Sí. Sí. My son. Ok. La siguiente pregunta, Gilder. Vamos con la pregunta de la gente. Josh Manzan del grupo La Balompié Latino, ¿cuál es tu táctica o formación favorita? Okay. Well, now we start with the question from the people. Okay. Just Manzan from the group, from the crew Balompié Latino, says, what is your favorite tactic? Okay. Many Oh, se fue el internet. No. years Venezuela I played, mode. shoot tactics. It's Sorry. 4-5-1. Sorry. Sorry. Sorry, can you repeat because the internet was Okay. problem. Yeah. Many times in my beginning of playing and many years ago, I played shoot tactics. It's 4-5-1, 4-2-3-1, 5-4-1, and something like this. But as I told, time changing, and now I prefer to play 4-3-3, 5-2-3 tactics, because in OSM changing times, changing rules, and every player now have position bonus, and these two tactics are easily combine each other, and I don't need to have many different players for example, right winger, right midfielder, left midfielder. So Midfield. these two tactics are most good to change the tactics and have every time player on position. So I try to play with them, but then in times when I tired of it, I can play also soft tactics of from my old years. But yes, I think three most tactics is combination of shoot tactics, wings, and counter-attacks. Ok. Básicamente él dice que en sus inicios él jugaba mucho 4-5-1, 4-2-3-1 y 5-4-1, que era un poco el estilo que él usaba a tiro, básicamente. Pero que ahora siente que el juego ha cambiado un poco y que las tácticas que más suele usar son las 4-3-3 y las 5-2-3, porque considera que para armar su equipo es más sencillo, porque siente que esas dos tácticas puede combinarla con los jugadores que suele buscar para jugar. No sé, por ejemplo, si tienes 4-3-3, obviamente tienes que buscar extremos. Claro. Que no los usas en una 4-5-1, no los usas en una 4-3-1, pero que con 4-3-3 y 5-2-3 se complementan. Y bueno, básicamente las usa a pases, a bandas y a contra. Eso es un poco lo que usa. Que sí suele usar a veces tácticas que usaba antes, pero que se está dedicando más al tema de las 4-3-3 y 5-2-3. Perfecto. O sea, ataque y contra. Sí, bien, perfecto. La siguiente. Pregunta Doman 7 del grupo El Potrero. ¿Qué opinas de los hispanos que han pasado por allí? Es decir, el mismo Doman, Rafa Cuña y Badilla. Okay. The next question is from Doman 7 from Potero. You know who is? Yeah, Okay. I know him. He's Yes. nice guy. Yes, I know him. Okay. He asked, what do you think of the Hispanics who passed by Revenge, like Albert Badilla, Rafa Cuña, Doman 7? What do you think about it? As I told before, I took Rafa Cunha in my personal crew, so Rafa Cunha. Sorry guys, I and I love you all, but
I in revenge was not Gonza, and as I choose only two guys from Hispanic community in my personal team, so Rafa Cunha. Yeah. But what do you think about her? Rafa Cunha, Doman Seven, Albert Badilla, was a great guys, great Yes, manager in the game. all of them was great guys. I know the reason why Rafa Cunha miss Leaf Revenge. It was my fault also, and I am very unhappy with it. And I prefer not do these riots or these things that we discuss in that battle. But I also knew that. Know that he has a difficult time in that time, and I'm happy that we are still friends with him, and I very miss him in revenge for sure. I'm glad that Alberabila came to us. He's also nice guy. I don't know reasons why he left IDAS, but I think it was big mistake to Idols live here. And about Domain, he is great guy. We play a few times together in personal Domain tournaments. And really, I don't remember. I don't know why he left our crew, but Argentina. he was a very He's from Argentina. Doman Seven is from Argentina. Yeah. He played in Revenge, yes, and I don't remember why he left us, but I remember he was a good, great player, but he left us maybe 2 years ago, so my mind is a little under the fog about his results in Revenge, because Rafa Cunha and Abila playing not so late, but I remember that he's 1000% great guy and he have a good results, but maybe he have some misunderstanding in our crew, but not with me in this way. Pasa que Doman habrá sido 2000 cuando él empezó, capaz. Sí, 2017. Doman fue hace mucho tiempo. Por eso. Básicamente, él dice que los considera unas excelentes personas, lo poco que, bueno, lo que ha compartido con ellos, con quien más ha compartido ha sido con Albert Badilla, que a Rafa él lo ama, básicamente él lo considera un excelente manager y se lleva demasiado bien con él, que fue una lástima que Brada tampoco, o que quiera hablar tampoco mucho de ese tema, de que sucedió también allí, y cree que Rafa no estaba pasando por una situación fácil, y por eso no pudieron continuar juntos, pero que lo considero una gran persona. Que Albert Badilla es excelente manager, alguien que se ha acoplado muy bien, se lleva muy bien con él. Y con Doman, bueno, dice que no llegó a compartir mucho, no sabe las razones por las cuales él se fue del grupo, que sí le parece un gran manager, una gran persona. Sí dice que Albert Badilla y Rafa están como que igual a otro nivel un poco más alto, pero que Doman también le parece un muy buen manager, sí. Y que ha compartido bastante bien con ellos. Perfecto. Preguntale de paso si se lleva mal con alguien adentro del juego. Un nickname. El nickname. Ok. Si se lleva mal, si tiene odio con alguno, no sé. Now they have a spicy question. They ask about if you have someone like you, I don't know, enemy, or like you hate. I hate. No. Like you hate in the game, like you don't like in the game, for talk or for play together. I don't know. As I said before about Jeff, but I don't hate him. I most laughing on him, so it's not my enemy. I don't know. Maybe it's right, maybe not.
I tried to be honest always in game, in time creation, in battles, so I can say that I have no enemies for me in the game, and I hope I'm not for one real enemy in the game. But I can once again told about crew. It's not a EMT this way, but this is a nice new crew which we played in Clash of Titans final. It's Tiki Taka. Tiki Taka. It's new crew, and was strange moment. Always I'm creating league. I'm asking my rivalries, opponents, or when I creating by myself to make all to have for preparation days for preparing. And Tiki Taka was the creator of league, and we also asked them create in any time, but to have 4 days for preparing, because in new battles 5-on-5 for low targets, it's very important. So one more day to preparing. It's not like in old time when we all was league on 10 teams, and everyone was every team was one value, even Estonia or something else, and this was not so important. But in these leagues, this is important, and they say we can't because our guy he's minor who created the league, and he should go on the work around 10 p.m. on the European time, and creation should be after at 9 p.m. and creation should be after 10 p.m. To have 4 days. Okay, we made draw with our organization, and they told okay 10 p.m. They create at 10 p.m. make pause time difference 10 minutes, then invited us. I think this is not fair, because for sure then I create in league I'm inviting all my guys, but next in the list are rivals, and last our guy and first rivalry guys, it's no time difference, but they make 10 minutes pause, but it's okay. But we saw that guy was online after 11 p.m. The guy who should make a league, and he made something in OSM. So I'm asking if you can make after 10 p.m. And your guy was online. Why this is so not important, but so foolish tactic to make our crew little more angry, little make to them little much advantage. So I don't hate anyone in the game, but I can for sure say that I hate Tiki Taka. Okay. I understand. Which tournament was it? It was Clash of Titans, Polish tournament. Now playing second edition, and first edition we won it. In this edition, like this year? Like yes, this year? this year it was final against Tiki Taka, first edition, and now Tugas playing in this tournament now. For example, from South American crews, I don't remember. Maybe some else from South America, but Tugas playing for sure in it. Okay, great. Bien, fue bastante información. Sí. Básicamente dice que no odia a nadie en el juego. No, o sea, ningún jugador no ha tenido como que esa diferencia que esperan. Sí, espera no tener enemigo ni alguien que odie en el juego, así como manager como tal. Pero que sí puede decir que odia a Tiki Taka, por así decirlo, pero no es un odio así mayor. Sí. Pero es porque tuvieron una serie de inconvenientes en el torneo de Clash of Titans. Sí. Con los tiempos de creación, básicamente crearon como que afuera de tiempo, más tarde, entonces se les estaba haciendo más tarde a ellos, como que no se lograron poner de acuerdo, y básicamente tuvieron estas discusiones, y fue algo como que
que a él no le gustó y por eso básicamente odia Tiki Taka. Pero odia como algo que no le gustó, no como... Pero no odia a nadie adentro del juego. No, dentro del juego no. A todo paz. Bien. Siguiente pregunta. Ajá, pregunta. Gotenks del grupo Los del Fondo. ¿A qué selección de la comunidad hispana te gustaría enfrentar aparte de España y Argentina? Okay. The next question is from Goten, from the crew Los del Fondo, LDF. The question is, which team from the Hispanic community would you like to face, apart from Argentina and Spain, like Mexico, Venezuela, Peru? Which national teams do you like beat? I don't know. Enfrentamiento. Which crew I want to beat, not from Spanish and Argentinian. Or like a national team. National team. And now I try to remember Mexican crew. No. National team. National team. Selection. National team. I think I wish to meet Colombian team. Colombia. Colombian. I hear that many good managers in it. Bien. Dice que le gustaría enfrentar a Colombia, que ha oído que tiene muy buenos managers. Entonces es una selección que le gustaría enfrentar. Decirle que esto se llama Capellettini. Capellettini. Okay. What is it? He says that it's Capellettini. Capellettini. I don't know what is. Capellettini is the name. Es fideo. Ah, Espagueti. ya. Espagueti. Spaghetti, pasta, yeah. Pasta, yeah. Pasta. Ok. La siguiente pregunta, Gilder. Juan Pablo Caicedo del grupo Muñecos. ¿Cuáles son las 3 competencias que más desearía ganar el año que viene? Okay. The next question is from Juan Pablo Caicedo from Muñecos. He says, okay. How can you... No, ¿cuáles son las de... La pregunta es de... ¿Cuáles son las 3 competencias? Quisiera ganar el próximo año, las 3. Okay, las 3. The question is, what are the 3 competitions will most like to win the next year? The 3 competitions. Okay, I have one for sure. It's VCC. Okay, it's, I think the last most important for me competition, which I don't have yet. Second is EC. It's also, I don't remember how it's translated, Crew Championship or Crew Cup, but something like that. CC, yes. And the third one, WCC, and third one, I want to become 3rd time in row champion of Italy. It's Italian crew league, which we won this year. But ECL, I think it's ECL. ECL, yes, but we have one crazy thought that we revenge thinking about changing flag on some from Spanish or Argentinian flag and play in Hispanic community, and maybe I will get new tournament which I want to win. Okay, like BSP, this is joke, but Hispanic, batting Hispanic. Tournament. This is a joke, but because in Italian community, all crews, I don't know why, hate revenge, and everyone very glad then revenge losing. But this is very nice for me because all losers see on winner and don't like him. So I think all Italian crews think that we are winners. Okay. For the final of WCC, which crew do you prefer beat?
Sorry, For the once final. again. For the finals of WCC. For the final. What crew do you prefer beat? HDF. Okay. I think Great. we will meet one time, and I'm waiting this. Yes, we the- need a battle. Well, in CC, we play. We beat to the revenge, but you advance to the final. But yeah. it was a very difficult battle. Like for a little of points, I think. But you have a great presentation in the tournament. You beat all the rivals in like in all the year. Yeah, so you beat us, and now we should give you the same position. So let's meet in VCC final. I think you will be glad to be in final with us, and let's win the best one. Thank you. Okay. No, básicamente dice que los 3 torneos que él quiere ganar, bueno, el primero es WCC, que lo considera el torneo más importante del juego y lo quiere ganar. Es la primera meta que tiene. El segundo es CC, que es el que sigue después de WCC, que fue el formato de las ligas. Quiere nuevamente ganarlo, hacerlo bastante bien. Y el tercero es el ICL, que es el torneo italiano que ellos tienen parecido acá como BHP, que esperan también alzarse nuevamente con el título. También le pregunté que a qué equipo le gustaría enfrentar en la final de WCC. Él dice que HDF, me sorprende. ¿Usted cree que le gustaría que nos enfrentáramos en la final de WCC? It's very easy. Sí, Easy. él dice que es básicamente porque también en CC nos enfrentamos y HF le ganó la batalla a ellos. Claro, ellos avanzaron a la final, pero que tienen como que esa cuenta pendiente y que creen que nosotros en la última edición pudimos haber avanzado un poco más, porque creo que llegamos a cuartos, que ellos esperaban que avanzáramos un poco más hacia la final, que podíamos hacerlo y que ojalá en la siguiente edición podamos enfrentarnos a una final para tomar venganza de esa de la batalla. Está bueno. Está bueno. Okay, Todo contra Revenge. HF tiene 2 campeones del mundo. Hay que resumir un poco las preguntas, Gilder, porque ya estoy por irme. ¿Cómo? Que hay que resumir las preguntas porque llevamos ya tiempo. Son las 2. Bueno, ya, entonces voy con la siguiente. Brian Valdés. ¿Cuál es su objetivo a nivel grupal e individual para el 2024? Bueno, pero esto ya lo dijeron. No, pero, o sea, ¿qué es lo que él quiere como tal? Bueno, pero eso, o sea, básicamente ganar los voy con otra. Sí, por eso. Top 5 de manager hispanos. Okay. Another question from Brian Valdez from the crew Balompié Latino. He asked, okay, top 5 of Hispanic groups and top 5 for Hispanic managers. Let's start from groups. I think Uria, HDF. Then I don't know how it's spelling. Zgate. Zgate. Que no sabía cómo decir. I think this one, these 3, and all other crew. I think many crews on the same value after these top 3 crews. Hey. Maybe I continue with Red Schools, but now they not so inform like they were few years ago. Okay, And growing up. But you play CDG, and you know a little of thing from the community Hispanic. What do you think about from this thing? What do you think that is the crew what a great representation in CDG? I don't understand. Sorry. Okay. Once again. You know what is CDG? Es que ese lo maneja Badilla, creo. Ah, okay. Por eso. No, sorry.
Badilla knows about what tournament says, and he is the is who knows about this tournament. Sorry, you don't know what talking about. Continue. So I think I have three my favorite crew, the which I can put on top in Hispanic community, and other one many grown up crews I see in Venezuelan team, for example Chamos team. If I right explain, they are growing up very good. As I told, Red Schools going down on my way on my mind in this way, and many crews in same value in same row. So I can't say about top 5. I can say about top 3, and many others are going under them and trying to reach this podium with free crews. Managers, About managers, there are so many good managers. So if you give me time, I make list of all guys which I know can spot who are better, who are not so good, because too much good manager in Spanish community. Too much. I think all guys from this top crew, from this free crew are great. That I told, and from other crew need to see. But I can also told about one guy. As you asking me about something, I'm tell you about crew. I can tell you about one guy. It was time then. It was my first national team friendly game in early years. In old tight battles in old time. It was a game against Argentina. Okay. And I don't remember all 5 guys who played, but I remember captain. It was professor with logo with the red school and some, and I can in this I remember very clear in this battle. I don't remember games. I think I won one home and he won one away, but he was for me for starting in national team. This manager was one of the great whom I want to beat in this battle. Okay. And every time I meet with him in any tournament, I remember my feeling, I remember this history, and try to beat him again and again. Excellent. Dice que un top 5 de la comunidad hispana no tiene, o sea, porque sí conoce de grupos, pero básicamente dice que él pudiera decir un top 3. Que el top 3 para él primero está Furia, en primer lugar. Luego seguiría HDF para él. Y tercer lugar Cycling, que lo considera igual que son 3 grupos muy difíciles a vencer. Luego recuerda Red School poder ser un cuarto, donde que ahorita él siente que no está como que en el momento que estaba antes, pero que era un grupo bastante fuerte. También recuerda un grupo como Techamos Team, que dice que ve que está en un muy buen momento, que los ha enfrentado y le ha ido bastante bien, pero que considera que como que del puesto del cuarto para abajo están como que muchos en muy gran nivel. Sí, es muy parejo. Sí, es como que muy parejo, también bastante competitivo, y no conoce también mucho más acerca de ellos, pero lo que ha visto igualmente los ha visto competitivos y que están ahí parejos, entonces no pudiera decidirse por cuáles. Y con respecto a managers, bueno, él dice que si le diéramos tiempo pudiera hacer una lista para poder pensar, porque no tampoco conoce qué ha ganado cada uno. Sí. Pero él dice que básicamente los grupos, o sea, como que los managers que pertenecen a los grupos, al top 3 que mencionó, considera que son grandes managers dentro de la comunidad hispana.
Y si hay alguien que le pudiera recordar siempre, así como un manager de la comunidad hispana bastante fuerte, es Professor de RS Schools, que es un manager que le ha costado también enfrentar y que siempre se recuerda a él y lo considero un gran manager de la comunidad hispana. Claro, profesor era, ¿cómo es? De la selección argentina, era Sí, el líder de la selección de Argentina. de la selección argentina. Ok. Lo siguiente. Bueno, 2 de Gonza. Con 27 Gonza de HDF. La primera, ¿cómo se sintió esa derrota por 1 punto versus Brasil? Okay. This question is a little sad. It's from Gonza, your friend Gonza, and the question is, how you feel about defeat for 1 point from for Brazil in the semifinals? How do you feel? If be honest, I am very glad, and I explain why. Why it will be better if we won 1 point but not lost 1 point. But I think our semifinal all guys will remember every time, for a long time, every guy, because if we win plus 10 points, lost minus 15 points, no one remember this. But lost only 1 point in final round, have all changes to reach the final. This you can no, I explain something like this. The game and the feeling after game will go down after a few time, and no one, any guy will remember how who played, how game coming, and important only final result. And every guy will see our final result in this game in semi-final only with 1 fucking point. We'll say it was a great game. It maybe was more great than final when Gonza won, because difference, it's not 1 point. 1 point is going centimeters, millimeters of winner. So I was very angry with that they don't have plus 1, but I am happy that we lost -1, and our game, all will remember this game forever, I think. Yes, I know. I can say the same. It's difficult, but you must be proud of your presentation in this semifinal, because lost for 1 point is something that maybe you can remember for your life. It was a great battle. Excellent. Bueno, él dice que fue una batalla bastante difícil. Perder por 1 punto es algo que es bastante fuerte, que obviamente estuvo muy molesto, que le afectó bastante, pero que a la vez después como que ya con más calma, igual se siente bien y también como orgulloso de esta batalla, porque lo dieron todo. Siente que es una batalla que va a perdurar para la vida, porque creo que nunca se ha presentado esto de que se haya perdido por 1 punto, y más a nivel de unas semifinales de un mundial. Y que igualmente eso como que lo deja también, o sea, lo hace también un poco feliz, porque es algo que lucharon hasta el final, y simplemente un detalle de un gol o algo así pudo haber cambiado. Y bueno, que eso, Simón le molestó, pero que está bien. Sí, está bien. Bueno, importante. ¿Alguna otra más? Por una mierda de punto. Bueno. Ajá, pregunta Eduardo 5665 de Saigets. ¿Qué perfil es lo que busca en Revenge al momento de fichar managers? Ok, esta es la última, penúltima, para ir revisando, no sé cómo. Vamos a dejarla como penúltima, y falta otra. Sí, ok. Bien. This question is from Eduardo 5665 from TechGeek from Panama. Okay, the question is, what profile is the
the revenge group looking for when seeking a manager? Like, I don't understand questions. What is the profile? What is the profile that revenge looking for managers in the group? Like when do you see some manager? I'm not scout of revenge. I think these work doing other guys. But if I meet one guy like Rafa Cunha, and we won with Rafa tournament, it was Royal Rumble. It's few time ago. Romanian community made this tournament, and we won it in couple. And I for sure I will offer to my guys, invite him, or I will not ask my guys. I just invite him, like I'm asking Laudrup from time to time, from week to week, join to us, and he answered me only after winning VCC with the first. I hope this will never happen, and we will meet with you in final in this year. But I'm asking, and how other guys looking? I don't know, because yes, we have academy. Some guys playing in it. Some guys looking on you guys, but. If be honest, I am very busy in main tournaments of revenge for these events, so I prefer was time when I played on all 4 slots for 5-on-5 battles, even in Russian national team and other tournaments, so I have no time, and it's a little big time difference between simulation and Moscow time, because simulation my most lovely simulation, it's after 11 p.m. on Moscow. It's simulation of Spain, simulation of England, and so I waiting it till 12 p.m. and I should go sleep, and in 5:30 or maximum 6 a.m. I should wake up to my work. So other events, I don't use them, I don't participate in them, so I can't say how my friends looking for new crew for new guys. I can only say if I have a guy, if I have communication with him, and if I know that he is great, and if he wants to join, I always offer him, and not a few time ago I became a captain with stars in OSM, so I can invite him, but Laudrup don't come in. Ok. Ok. Bien, básicamente él dice que en Revenge él no se encarga de hacer la búsqueda de managers, que eso se encargan sus otros compañeros, pero si dependiera de él, y creo que le llegué a entender que básicamente una de las cosas que él llegó a, o sea, uno de los managers que llegó a invitar fue a Rafa, y que le gusta, o sea, para su perfil le gusta un perfil manager así como Rafa Cunha. Alguien comprometido con los eventos, con la comunicación. También dice que él es una persona bastante ocupada, que también el tema de las simulaciones, como en Revenge se juegan muchos torneos, hay simulaciones temprano, hay simulaciones tarde, también te tienes que parar de madrugada para el tema de los eventos, para hacer temprano, todo lo que tiene que llevar eso, y que por eso no tiene mucho tiempo, que eso básicamente se encargan sus compañeros. Pero igual básicamente una persona que, o sea, alguien que le gustaría y el perfil es como una persona que sea muy comprometida, que esté en los eventos, que tenga ganas de como que luchar cada torneo, y que esa persona él lo considera que puede ser así estilo como es Laudrup, que lo he invitado varias veces pero siempre ha dicho que no. Y sí, está bien. ¿Y la última? Ahora sí, para finalizar. Mangetsu 35 del grupo Demi Corazón. ¿Quién pagará la factura cuando nos reunamos en Moscú en febrero? Okay. The last question is the final question of this interview. Is from
Manjeksu 35. He said that it's from the crew of your heart, idiot. Okay, the question is, who will pay the bills when we meet in Moscow in February? I will answer to him. So if he will came here, he will be my guest. And if this this restaurant will be not 5-star Michelin restaurant, so then we are always paying for bill for our friends, for our guests. Excellent, excellent. So the next the next guest maybe can go to Russia. ¿Quién paga? But Great. I offer you not in February, very cold. No, better Okay, no. in Russian summer and South American winter. It's much better. Excellent. In summer. Okay, great. Bien, básicamente dice que eso es algo que ya lo han hablado ellos, que Manjeksu es su invitado para febrero y bueno, él va a pagar obviamente todas las cuentas, que está muy emocionado por ir para allá, que quiere atender a su amigo. Yo le dije que bueno, que el próximo invitado iba a ser yo. Ah, qué Y me atrevido que recomendó que no fuera en febrero, sino en verano de Rusia, que es cuando es invierno acá en Sudamérica. Porque ¿Quién? hace demasiado frío. Preguntarle quién le va a pagar las mujeres a Mangetsu. Okay. Pato says that who will pay the girls to Mangetsu in Russia? I think time I'm changing, and when I was young, it was very interesting to find girls for money and pay for them, but too many viruses for after these girls. So better to find nice girl without such risks. Okay. No, básicamente dice que cuando era joven sí era como una forma de divertirse, pero bueno, que ha cambiado un poco de eso y que Rusia ¿En hay serio? muchas chicas lindas. Diga, bueno, decirle está que decirle que Mangetsu le iba a mandar más preguntas, pero se la va a hacer personalmente. Okay. Mangetsu say that he wants to ask some question, but he prefers ask you in front when he goes to Russia. Okay. I'm waiting for him, and I will be very glad to meet him. Yes, for sure. Okay. Que está esperando por él y que está emocionado de recibirlo. Excelente. Excelente, Ya. excelente. ¿Qué? ¿Algo más? ¿No falta más nada, Gilder? No, creo ya que fue el cierre. Ya estamos, ¿qué hora es? 2:20. Che, bueno, terminamos. Pero decirle muchas gracias por estar, por su tiempo y no sé, si le gustó la entrevista. Que haya sido placentero para él. Okay. Y preguntarle Ok, también no. si quiere venir a Lobos Black. Lobos negros. Okay. Well, this is the final of the interview. They say that thank you so much for this time, for his time, for this interview. They hope that you enjoy this interview. Will Gilder say that if you can go to Lobos Negro, Black Wolf in communities Hispanic for play with them. Guys, I want to say thank you for this invitation. It was very nice. It was a very big honor for me to make this event with you. I want to say thank you that you are thinking that I am. I should be in this row of interview and for this
Thank you very much. And I want to say that this interview was greatest. It was funny. It was a great time which I spent with you here. So if you will make some more events, I will be glad to join in it, to participate in it. Thank you very much, guys. Excellent. Thank you. And so we are going to find Venezuelan girls. Don't forget. Yes. You need to try find some girls from Venezuela. Colombia son las mejores, sí. Ok. ¿Ya nos despedimos? Yeah. Sí. ¿Pero qué dijo? ¿Qué Ok. fue lo que dijo? Fue muchas gracias. Bueno, sí, cierto. Dijo que, bueno, que muchas gracias también por el tiempo, que disfrutó mucho la entrevista, que le gusta mucho este formato. Si hacen más eventos así, que le gustaría también participar. Sí, vamos. Que fue un muy buen rato también compartir con nosotros, que lo conociéramos un poco más y que estaba muy agradecido de esta entrevista que hicimos. Se siente muy honrado. Decirle que próxima charla, Mangetsu y Triarius. Okay. Paso say that thank you for this interview, and the next interview is about Mangetsu and Triarius En Rusia. in Russia. In Russia, yeah. You Thank you very much, guys. You will send me the picture from Mangetsu and you when they go to Russia. I can send you a picture with me and Rafael Mas if you need. Yes. When in one of trips I was in Naples and we meet with him. It was great. Excellent. Great. ¿Tiene con Bueno. Rafa? ¿Tiene con Rafa? Sí, tiene una foto con Rafael Mas y que me va a enviar. Sí, que Para la envíe, veamos. que la envíe. Y la pongo mira. acá, la pongo acá en el cuando suba el video. Okay. When do you send me the picture? Pato will share the picture in the video from YouTube. Okay. Great. Excellent. Well, Thank you, so much, Darius. Thank you very much, guys. Thank have you. a- Have a nice day. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Chao, goodbye. Goodbye. Thank you.